Hello my dear students, today in this video we are going to continue our second chapter, linear equation one variable. In the first session we have seen how to find the value of a variable. We have seen some examples of it. Today in this video we are going to learn some application problems. Application problems in the sense we say another way as a word problem, right? Whenever you hear the word problem, you be a little bit what is that, you show less interest in it because always we say that we think that word problems is very hard, I can't do it, and such a thought it comes in our mind, right? So but it is like a puzzle. The word problems are like a puzzle. Once we understand, it is very easy. For that, first we have to read the question again and again until our understand the first thing, and we have to translate into our mother tongue. Malayaalathil adu nammal onnu translate cheyidu nokkanam. That then it is very easy. So here I have taken one question for you. It's a very simple question, so we can go from simple to hard question. So the question is, sum of the two numbers is 74 and one of the number is 10 more than other. What are the numbers? Okay, so it is a puzzle. Okay, it has let us understand the question. It says it has two conditions in this question. First condition is, aditha condition endanu vechal, one of the number is 10 more than other. The question says this, one of the number is 10 more than other. The second one, second their sum is 74. Okay. Now, this puzzle solve. We have to bring one linear equation from these two conditions. These two conditions are linear equation. First condition is one of the number is 10 more than other. One number is 10 more than other. We have to understand that here one number is smaller, another one is larger. So we have two numbers, one is smaller, another one is larger. How it is larger? Means then other than smaller numbers, 10 more than the smaller number. The larger number is 10 more than the smaller number. And the second condition is, so the first condition let us complete. So we need two numbers. So നമ്മൾ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും സ്മോളർ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ് us take this smaller number as x. Okay, we don't know the both numbers. Smaller number ariyilla, larger number ariyilla. So we have to we can keep the smaller number as x. So what will be the larger number? Smaller number ekkalam 10 more. More means ഇവിടെ കുറച്ച് words ഉണ്ട്. We have to അതൊക്കെ നമുക്കൊരു keywords tips ആണ് വേർഡ്സ് പറയുന്നത്. More എന്ന് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈക്വേഷനിൽ കാണാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം. So that it will be easy. ഇതൊക്കെ ടിപ്സ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് മുഴുവനും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. So more എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് അഡീഷൻ. ഓക്കെ, മോർ ലെസ് എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ. മോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ, ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ. 10 മോർ വി ഹാവ് ടു സ്മോളർ നമ്പറിൽ നിന്ന് 10 ആഡ് ചെയ്യണം. മോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സ്മോളർ നമ്പർ എക്സ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ആഡ് 10 മോർ ടു ദാറ്റ്. സോ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സ്മോളർ നമ്പർ ഇസ് 10 എക്സ് ആൻഡ് ലാർജ് നമ്പർ ഇസ് എക്സ് plus 10 എന്നാണ് എടുത്തത്. Then question says that their sum is 74. What is sum? Sum means addition. Again as total. Sum means total. Total എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 74. So that is we have to say first number is x plus 10. ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ്. വൺ ഇസ് എക്സ്, അനദർ വൺ ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് 10. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 74 ആയിരിക്കും. ദെൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ്?
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഈക്വേഷനിലോട്ട് എത്തേണ്ടത് രീതി. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ട, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ, these are things we have to write. Let x be the smaller number so we are assuming that smaller number as x. Assumption, we have taken assumption there. So so therefore we can say that therefore larger number is equal to x plus 10. The question says that, as per the question, according to the question, x plus 10 is equal to 74. X is smaller number, x plus 10 is larger number. We can remove the bracket, we can write, because here plus there is no change in bracket, we can write as x plus 10 is equal to 74. If it is a minus, then there is some changes that we will see in that type of questions. Now let us do this one. We have to add x and x, add 2 x's, right? How many x we are having? 2x. We are only add it. So 2x we have. So we have to write as 2x. 2x we are having plus 10 is equal to 74. This the meaning is meaning is 1x. This is also 1x. So 1x plus 1x we have to write as 2x. So 2x plus 74 we have. Then we can solve. Now we have to find the value of x. So like our previous class, now we have to solve x ഉള്ളത് മാത്രം ഇവിടെ വയ്ക്കുക. എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം we have to send to the right side. First addition subtraction ആണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. So we have to send first plus 10. When it goes that side, becomes as minus 10. So 2x is equal to 74 minus 10. So 2x is equal to 74 minus 10 is 64. So next, ഇതിൻ്റെ മീനിങ് 2x means 2 into x എന്നാണ്. So into multiplication, when it goes that side, multiplication becomes as division. So x is equal to 64 divided by 2. So that we can 64 for when we write, or we can write as 64 by 2. So x is equal to, so half of 64 dividing by 2, which half of 64 is 32. X is 32. So we get answers here. So smaller number, x means smaller number. Smaller number is 32. Larger number is 32 plus 10. So 42. So what is the question? What are the numbers? So we can write. Therefore, the numbers are finally we can write the answer as, therefore the numbers are 32 and 42. 32 and 42. Just we can add it, we get 74, right? 32 plus 42 is equal to 74. Let us see another question. Let us see the second question. The question is, what should be added to the twice of the rational number minus 7 by 3 to get 3 by 7? So what it says that here it is a rational number is given, that is minus 7 upon 3. Okay, ഇതിൻ്റെ twice, the twice of this number, twice, അടുത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് twice എന്നുള്ള വേർഡാണ്. So twice meaning 2 times. 2 times of this rational number. ഈ rational numberൻ്റെ 2 times ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ആ 2 times എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 2 ഒരു നമ്പർ കിട്ടും. ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ആഡഡ്?
ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ആഡഡ്? സോ ഈ ഇതിൻ്റെ ട്വൈസിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് 3/7. 3/7 അല്ലെങ്കിൽ 3/7 കിട്ടാൻ ഈ നമ്പറിൻ്റെ ട്വൈസിൻ്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം? അതാണ് ചോദ്യം. സോ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ടത് ഈ നമ്പറിൻ്റെ ട്വൈസ് എന്താണ്? 2 times of. So first we will find out twice the rational number -7/3 is equal to എത്രയാണ്? ട്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ട്വൈസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So twice means 2 times of -7/3 which is equal to, so ഈ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് 2. ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല, ന്യൂമറേറ്ററായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ 1 ആണ്, നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം. 2 × 7 14 -14/3 1 × 3 3 എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ ഇതാണ് 7/3ൻ്റെ ട്വൈസ് എന്താണ്? -14/3. സോ അത് കിട്ടി നമുക്ക്. ഇനി അത് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടു ദിസ് നമ്പർ? So let us take, let x be the number should be added. So x ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. x be the number should be added. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ to get 3/7 വെച്ചാൽ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ 3/7 കിട്ടുമെന്നാണ്. സോ സം ഓഫ് ദീസ് 2 numbers. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ട? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം -14/3 പ്ലസ് എക്സ് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ we get means to get means that is equal. That is the sum of these 2 numbers is equal to 3/7 ആണ്. So what is the next step? We have to send this number to the that side. X ഇവിടെ തന്നെ വയ്ക്കുക. So x is equal to 3/7. നെഗറ്റീവ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവും. നെഗറ്റീവ് that becomes as positive. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവില്ല. എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, അത് പോസിറ്റീവ് ആയത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ +14/3. So now the denominators are different. So now we can use the cross multiplication method. So x is equal to, here we can multiply 3 × 3 plus these two we can multiply 7 × 14 divided by 7 × 3. So x is equal to 3 3s are 9 plus we can 14 times 7. What is 14 times 7? 4 7s are 28. Remainder 2. 1 7 is 7 plus 2. So we get 98. So 98 by 20s. 3 7s are 21. When we add these two, we get 107/21. This number further we can divide and find out the mixed fraction number. So we can find out the mixed fraction number. We can divide 107 by 21. 5 times we get 105. Then the remainder is 2. So this we can write as x is equal to we can write quotient 5 times 2/21. So 5, the mixed fraction is, this is the answer. X is equal to 5 2/21. So that's the answer of this question. So that it should be added to that number. So dear students, let us see another question. So we are learning some questions today in this videos. So here we have some exercise questions, and the same thinking you should
have. So then you can solve the questions. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ വായിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ലെറ്റ് us see this question. The perimeter of a rectangle is 13. ഒരു റെക്ടാങ്കിളിലെ പെരിമീറ്റർ 13 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ അവിടെ തന്നു കഴിഞ്ഞു. So what is given the question? First of all, it is given the perimeter of a circle. Given, perimeter of a rectangle, that is 13 centimeter. And its width is 3/4 centimeter. വിത്തും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ പെരിമീറ്ററും വിത്തും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കേണ്ടത്. വാട്ട് ഇസ് ഗിവൻ? സോ ഹിയർ ഗിവൻ ഇസ് പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് വിത്ത്. ഇനി ചോദ്യം, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്. പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിത്തും റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും വിത്ത് ആൻഡ് ലെങ്ത്ത്, ഇത് മൂന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമുല നമുക്കറിയാം, പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഫോർമുല അല്ലേ? സോ അത് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ is equal to, so what is the formula? 2 times length plus breadth. 2 times length plus its breadth. So breadth ആണ് ഇവിടെ width എന്ന് പറയുന്നത്. Same, width and breadth are same. So what is given to us? Perimeter നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Then what is given to us? The width or breadth is given. We didn't given. It is not given the length. So length we have to find it. Let the length. So we got let x be the length of it. Let x be the length. നമുക്ക് x centimeter എന്ന് എടുക്കാം. So let us apply in this formula. What is the formula? It is 2 times length. Length നമ്മൾ x എന്ന് എടുത്തേക്ക്. x plus 2 times x plus the breadth. Breadth is 3/4. That is equal to, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ what is perimeter of rectangle? This is equal to perimeter of rectangle. What is given? The perimeter of rectangle is 13. So we can write as 13 centimeter. സോ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലാണ്, ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ള 2 എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ്. ബ്രാക്കറ്റ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആണ്. അത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആസ് ഡിവിഷൻ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് x plus 3/4 is equal to 13 divided by 2. So multiplication becomes as division. ഇത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു, വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദീസ് 2. 2 4s are 8. 8 plus 3 11. So plus 11/4 is equal to 13/2. ഇനി 11/4 അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം. So we get x is equal to 13/2. 13/2. 11/4 അങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ മൈനസ് 11/4. പോസിറ്റീവ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവും. നൗ ലുക്ക് അറ്റ്, ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിനേക്കാളും ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു സീ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ 4 ആണ്, 2. ഈ 2വിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് 4. നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാണ് ഉദ്ദേശം. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം? ഇവിടുത്തെ 2നെ 4 ആക്കിയാൽ മതി. ഇതെങ്ങനെ 2നെ 4 ആക്കുക? ഇൻറ്റു 2 ചെയ്താൽ മതി. സോ ന്യൂമറേറ്ററും ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യണം. ഡിനോമിനേറ്റർ മാറ്റിയാൽ ന്യൂമറേറ്റർ മാറ്റേണ്ടി വരും. സോ ഇൻറ്റു 2, 13 ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് 11/4. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 26/4 മൈനസ് 11/4. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്, ഒരേ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതാം. 26 മൈനസ് 11. 26 മൈനസ് 11 എത്രയാണ്? 15. 15/4 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. 15/4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇതിനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനും പറ്റും. സോ ദ ലെങ്ത് ഇസ് therefore
length is 15 upon 4 centimeter. Or we can change this one as 15 നമ്മൾ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത 3 4s are 12, നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 3 കിട്ടും. ഇത് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? Let us see one more question today. That question is, the present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. So first line എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, there is a boy, his name is Sahil, and his mother. They are comparing Sahil's age and Sahil's mother's age. Okay. ഇവിടെ പറയാണ് Sahil is a boy and his mother. So ആരുടെ ഏജ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക? Sahil's mother's age is greater and Sahil's age will be lesser. കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സാഹിൽസ് ഏജും സാഹിൽസിൻ്റെ മദേഴ്സ് ഏജ് മോനേക്കാളും മദറിൻ്റെ ഏജ് 3 times കൂടുതലാണ്. 3 times. So multiple. 3 times മീൻസ് 3 into മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ 5 years, 5 yearsന് ശേഷം അവരുടെ ഏജ് their ages will be added. Added means ആഡ് ചെയ്യണം. ആഫ്റ്റർ 5 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏജ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ആഡഡ് ടു 66 എന്ന് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഏജ് 5 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 66 ആയിരിക്കും. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദെയർ പ്രസൻറ്റ് ഏജ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും പ്രസൻറ്റേജ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ആരുടെയാണ് വയസ്സ് ചെറുത്, ലെസ്സർ വാല്യൂ, സ്മോളർ വാല്യൂ ആരുടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാഹിൽസ് ഏജ് ആണ്. സോ സാഹിൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് നമ്മൾ X years എടുക്കുകയാണ്, സ്മോളർ വാല്യൂ. അപ്പോൾ സാഹിൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് നമ്മൾ X years എടുക്കാം. അപ്പോൾ മദറിൻ്റെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും? സാഹിലിനേക്കാളും 3 times കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ 3 times വരുമ്പോൾ 3 into X. ഓക്കെ. ആഫ്റ്റർ 5 years, 5 വർഷത്തിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക? 5 വയസ്സ് കൂടും അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് സാഹിൽസ് ഏജ് ആസ് X plus 5. മദേഴ്സിൻ്റെ ഏജ് ഓഫ് 3x എന്നുള്ളത് 3x plus 5 എന്നായിരിക്കും. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആഡ് ദീസ് ടു. ഇവിടെ നമുക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല, കാരണം 5 yearsന് ശേഷമുള്ളതാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആഡ് എന്നുള്ളത് സം ആണ്. ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ 3x ഉണ്ട്. സോ 3x 1x plus 3x മൊത്തം 4x ആയി. പ്ലസ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. 5 plus 5 10. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആഡ് ചെയ്ത ഇവരുടെ ഏജ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 66 എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് 4x plus 10 is equal to 66. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 10 അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ 4x is equal to 66 minus 10. 4x is equal to നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 56 എന്നായിരിക്കും. ഇനി 4 അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. x is equal to 56 by 4. So x is equal to, when we divide, it is 14. So 14 is what? Sahil's age. So we can write final answer as Sahil's age is equal to 14 years and his mother's age is 3 times 14. So when we multiply, we get 42 years. So hope you understood. Thank you for watching this video.